డిప్లొమా కావచ్చు, అదర్వైజ్ ఎనీవన్. మీరు కంప్యూటర్ కోర్స్ చేస్తే ఒకప్పుడు మేము 2004లో స్టార్ట్ చేసాము CMC కంప్యూటర్. ఏ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసాము అంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఇంటర్నెట్ అంటే ఎవరికి తెలియదు, బట్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క చేతిలోకి వచ్చింది ఇంటర్నెట్. అంతేకాకుండా అప్పుడు ఒక చిన్న కోర్స్ చేసినా కూడా వాళ్ళు కంప్యూటర్ జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా డిగ్రీతో పాటు మేము 6 months కోర్స్ కావచ్చు, 1 year కోర్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ కోర్సెస్ చేస్తూ వాళ్ళు కంప్యూటర్ ఫీల్డ్లోనే సెటిల్ అయ్యారు. ఇంతకుముందు ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండేదంటే డిగ్రీ పీజీ చేసి దాంతోనే జాబ్స్ ఉండేవి. దాని తర్వాత కంప్యూటర్స్లో జాబ్స్ వచ్చాయి. కొందరు ఏంటంటే అలా సెటిల్ అయిపోయారు, కంప్యూటర్స్ ఫీల్డ్లోనే జాబ్లో సెటిల్ అయ్యారు. కొందరు ఉంటారు ఇంటర్ కాగానే డిప్లొమా చేశారు, పాలిటెక్నిక్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు, ఇప్పుడు ఇంటర్ చేశారు. అలా చదువుకోవాలని ఉన్నా కూడా ఏం చేస్తారు, చదువుకుంటారు. అందరి ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ సేమ్ ఉండవు. ఇంట్లో స్పోర్ట్స్ ఉండొచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, జాబ్లో జాయిన్ అవుతారు కదా. జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత లేదంటే కొందరికి సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అవుతుంటారు. ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జాబ్ చేస్తూ ఏదైనా మళ్ళీ డిగ్రీ కావాలి అని వాళ్ళు ఫీల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు డిగ్రీ కావాలి. అట్లా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్, డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క లైఫ్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మేము కొత్తగా ఏం చేస్తున్నాము అంటే మీరు జాబ్లో జాయిన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ డిగ్రీ కానీ పీజీ కానీ అవి సిద్దిపేటలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని ఇప్పటివరకు ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు. మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాము విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ upGrad వాళ్ళ హెల్ప్తో మేము సిద్దిపేటలో ఆన్లైన్ కోర్సెస్, డిగ్రీ కోర్సెస్, పీజీ కోర్సెస్ అవన్నీ చేయాలనుకుంటున్నాము. అంటే వాటి గురించి మీకు ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం ఈ కంపెనీ నుంచి అజయ్ గారి ప్లీజ్ కమెంట్. కొంతమంది ఉంటారు జాబ్లో జాయిన్ అవుతారు, ప్రమోషన్ రాసుకోవాలి. ఎప్పుడు వస్తుంది, హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటేనే ప్రమోషన్, శాలరీ హై కావాలి. బికాస్ వాళ్ళకి అప్పుడు క్వాలిఫికేషన్ అడ్డు వస్తుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా 10 సంవత్సరాలు సర్వీసెస్ ఇచ్చినా కూడా సాటిస్ఫైడ్ శాలరీ ఉండదు లైఫ్లో. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమంటు వస్తుందంటే క్వాలిఫికేషన్ అడ్డు వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మీ జాబ్ కంటిన్యూ చేస్తూనే మీరు అడిషనల్గా క్వాలిఫికేషన్ పెంచుకోవాలి అని అంటే మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ముందులాగా లేదు, కాలం టైం చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయని మీకు జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మీరు ఎవరికైనా మీ రిలేటివ్సే కావచ్చు, మీ ఫ్రెండ్సే కావచ్చు, ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కావచ్చు అంటే మేము ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇంకా తర్వాత మేము మొత్తం స్ప్రెడ్ చేస్తాము. అంటే మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి చెప్తాము అని మేము వచ్చాను కదా అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చెప్తారు సార్. I'm Saurabh Yadav, I'm the Zone Manager for South of India for upGrad. So before Ajay will take you through the introduction of upGrad and how we guys can come together and help you change your dreams of getting a good education along with pursuing your dreams and you have some plans of creating a career and all. Ajay and Pruthi will help you out. They know the topic more than me. So let me give you a little bit of background of what upGrad is and how it has reached to this point that we and CMC together are today presenting this. upGrad started back in 2015 with the only intention that there's a big gap between what is required of online education and what is being given. Because India works a little different. My generation, I started studying back in 2008 in my graduation, and back then online education would mean nothing but YouTube videos which are very limited. They would mean nothing in the market in India, because if you go and say that I've seen a video on YouTube, nobody's going to give you a job in India, right? So what we did was we realized that the Indian market needs two things. One, very good quality education which is designed and centered around India. Along with it, we need a university which is recognized both in the corporate and the academic world. So with that intention, if you guys have ever heard of Mr. Ronnie Screwwala, big time movie producer, Telugu movie he's a big time movie producer who decided that this is where we want to invest the next 20 years into building something that the world has never seen. Today, upGrad is world's largest highest education company, which is trying to make it so accessible. You understand accessibility? You all have internet today, you all have a smartphone today, but the quality of education that you are getting on a phone or a smartphone is not comparable to what a college degree is going to give you.
What we have done in the last 6 years, okay, is bridge this gap, make the learning experience not just close by. I can also bet it's sometimes even better than an actual residential college program at 110 or 120th of the price of what the actual college is gonna cost, and avoiding any extra cost from traveling bus, or some of you will go to Hyderabad or pay the rents over there, cutting down all the cost, giving you the time to pursue your dreams or whatever you're pursuing here. You have a lifestyle here. Along with it, the affordability to save the money on the education by putting it on a mobile phone or on a laptop and giving you the option. Now, not all of us, when we go out, see, I come from a tier 2 town. I come from Faridabad, which is like how Karimnagar is to Hyderabad, 1 hour away from Delhi. Now, the problem with Delhi and Faridabad is this, that there are only so many people who can get into a college in Delhi. There are only so many people who will get a cut-off in Delhi University. What happens to people from Faridabad? We either have one of the two chances. One, we go to do a big coaching, okay? Spend 1 or 2 lakhs or 3 lakhs in a city, then again give it a shot. Or we take up a local college, residential, which sometimes is not at par with what the best colleges are in the country. We bring the college and the best education in the processes to you along with it. Now what is the second thing that we need out of college? What is education? But let's be honest, there is only so much that a college can give you as you can take from it. But what is lacking when you are in a tier 2 or a tier 3 town college is not education. There might be really good professors and really good teachers here. What is lacking is other placement opportunities, the career building opportunities in terms of how someone is gonna mold you in the 3 years with your resume preparation, with your mock interview preparation, with all of that. How are they gonna prep you for the right job in Hyderabad, Bangalore, or maybe outside India someday? Now, with that in plan, when upGrad says that we are providing a particular degree or an online course or certificate, we don't just talk about giving an access to video lectures or live lectures on weekend. We also build a profile, we talk with you, we discuss how your career can be shaped. So with that intention, the last 6 years, we started off with just 1-year certificate programs. Today we are proud to say we are tied up with more than 50 universities, India and abroad. We have, I think, close to around 100 plus programs, 150 plus programs as of late, starting from your basic BA, BBA, BCA, BCom, BSc is not there, so we're already clearing that out. MA, MBA, MCA, MCom and MSc in data science, and a whole range of certificates in computer education like AIML, data science, full stack development, and you get into HR. We have postgraduate program in HR. We have post-graduation program coming up for hospital management. So everything that someone needs, we are bringing that data, and the growth has been so by design. We are picking up each university from Loyola, Amrita University, Chandigarh University, Jain University, IIT Madras is right now with us, IIT Bombay is with us, IIT Delhi is with us, I'm Kozhikode is with us. And this whole portfolio of universities trusting us with their programs and we delivering the best to the students has just been a story that is growing up. Now, how many of the students have come up with us? I think more than 2 million. 20 lakh students over the last 6 years have trusted upGrad with their higher education needs. So, without further ado, I take up all your questions here. Okay? We understand the difference between, what is a distance education, what is an online education, what is residential. Without the right or proper information, we cannot make the right decision.